Okay, let's begin our journal talk. And let's today I'm gonna show you. I'm gonna introduce about the multimodal sleep foundation model for disease prediction. And let's read the abstract first. 줌으로 Everybody done? Then Jaehoon, where is the gap sentence? Okay, that's right. Oh, okay, here is the gap sentence. Then to address some challenges, they developed sleep FOM model, a multimodal sleep foundation model. It's a new contrastive learning approaches. That is the key idea of this paper. And then let's show you one by one then. Okay, then physiological polysomnography provides the multiple physiological signals from a single nights of the sleep. The polysomnography, which called PSG test, is something like this, looks like this, and then there are several sensors to extract some body signals. For example, there is sensor at nose to measure airflow, and then there is some sensors on our face and scalp to measure eyes movements and body brain activity. And then there are elastic belt sensors around the chest and belly to measure amount of effects of breath. And there is sensors on the fingers to measure amount of oxygen in the blood. And based on this kind of sensors, we can extract the multimodal sleep data, something like this. And let's check one by one. This kind of signal is called as BAS, which named brain activity signals, that is based on brain waves, and which called this kind of signal respiratory is based on the airflow and snoring and blood oxygen level, and then which called EKG, electrocardiogram, based on the heart activity, such as heart rate or something like that. And then this kind of signals, it's called EMG, which is the electromyography, that is based on the leg movements. This kind of data we can get from the PSG test. Okay. And then recently, sleep stage analysis using EEG signals, which is same as BAS,
collected from the PSG has been proposed, which named Deep Sleep Net, a model for automatic sleep stage scoring based on raw signal, low single channel EEG. This architecture looks like this. In the top parts is for the representation learning to extract the feature set using convolution layer. There are individual two ways of the convolution layer. Then each convolution layer try to capture the patterns individually. After that, they in the bottom part, they try to the sequence residual learning or the sleep stage transition modeling using bidirectional LSTM layer. After that, this model can figure out the sleep stage like this. In a plot on the upper part, that is the actual signal Y, and then the bottom part is the predicted result. So in some part, the model predict not that as bad. So in the table, they can show the robust performance like F1 score in some REM sleep stage or something like that. Okay. And then additionally, and sleep disorder analysis has been proposed using ECG. Now is ECG, which a signal from the PSG is same as EKG. It's named novel obstructive sleep apnea detection model based on multi-scale convolutional neural network. That this model's architecture looks like this. Then when the input signal goes through this model, then they try to capture the input signal in three different ways. Like if there is input data 1 and input data 2, input data 3, they try to capture another patterns. Like first one is the 5 minutes, 7 seconds, 3 minutes, and 1 minute. And then they go through the multi-scale convolutional neural network module, and then they get some feature map. That feature map is extracted feature of the feature map. Okay, and then they go through the residual attention mechanism. Then this mechanism, this module is looks like this, and when the feature map goes through this module, three convolution, 1D convolutional layer are there. So each convolutional layer try to capture the patterns of the signal, and then they get a residual weighted feature map, and then of each, and then they try to merge on the channel attention module. And then when the residual weighted feature map input to this module, then they try to merge using max pooling and average pooling and multi-layer perceptron to merge each three different residual weighted feature map to channel weighted feature map. And then after that, they go through the global average pooling layer and then some other layer, and then they got a robust performance like comparing to other model. But based on these two related works, these previous studies learned the PSG physiological signals such as EEG and ECG independently. That is the problem. Some question about attention. The red attention is self-attention and blue is close attention. One more time, quick. The attention. There are two attention blocks. Residual and channel. Yeah. The residual is self-attention. That is not a self-attention. That is a simple attention. Yeah, not a cross attention, just a simple attention. Okay. Because it is different. Attention and the self-attention is different. Okay. Yeah, and then attention means they wanted to give some weighted
weighted score. I see. So it's why they mentioned attention, not a self-attention thing. How could you just simply explain how the self and just attention? self-attention은 그 어텐션을 오토매틱리하게 키쿼리 밸류를 통해서 찾아내는, 그 멀티헤드를 통해서 찾아내는 게 이제 셀프 어텐션 메커니즘이다라고 얘기를 하고요. 어텐션 같은 경우에는 그냥 어떤 시퀀스가 주어졌을 때 그 시퀀스에 어떤 그 웨이티드 스코어를 준다를 그냥 어텐션이라고 합니다. 그래서 원래 어텐션 구조가 나왔는데 그 어텐션 구조에서 뭔가의 그런 롬 시퀀스에 스코어링 하는 게 어려워서 거기서 이제 뭔가의 그런 트랜스포머와 같은 이제 키쿼리 밸류를 통해서 오토메이틀리하게 스코어링을 한다라고 나온 게 이제 어텐션 이후에 셀프 어텐션. 그래서 이 구조는 아마 셀프 어텐션 구조를 채용하지 않았고 그냥 말 그대로 어텐션 구조라고 해서 그냥 스코어링을 했다. 그래서 웨이티드 피처 맵이라고 해서 어떠한 컨볼루션을 통과했을 때 그 피처 맵에 어떠한 웨이티드 스코어링을 좀 얹어줬다. 이렇게 봐주시면 될 것 같습니다. 오케이, 재현, 그래요? 네, why they sometimes use LLO and some. This depends on the data structure. This is based on the signal. So signal is robust to use when they use the you mean the ReLU and sigmoid? ReLU 같은 경우에는 이제 그 모델 중간중간에 넣는 게 효과적이고요. 시그모이드 같은 경우에는 이제 아웃풋을 출력하는 단에 이제 주로 많이 활용합니다. 왜냐면은 이제 이게 분류 모델이기 때문에 그거를 시그모이드를 취한 다음에 결국에 소프트 믹스 취해서 그다음에 이제 원화 때려가지고 이제 출력하는 그런 구조를 대부분 많이 활용. And anyone else? Go ahead. What is the meaning of the residue? Residual. Okay. Different between the predicted and No. It's similar, but in machine learning model architecture part, their residual means like when they add some skip connection, like here. Like this is the input data, and then 이게 인풋 데이터잖아요. 근데 이 인풋 데이터를 이제 스킵 커넥션이라고 해가지고 이제 이 모델을 쭉 통과를 하고 나면은 이 통과한 결과는 이제 그 레지듀얼의 결과다라고 보는 겁니다. 이미지적으로 본다면은 이제 이미지가 어떤 모델을 통과를 한다라고 하면은 그 통과한 모델은 약간의 그런 엣지 정보들이 소실되는 경우가 많습니다. 그래서 그 엣지 정보들을 오리지널 인풋을 다시 한번 리마인드 시켜줌으로써 소실된 정보를 다시 한번 상기시킨다라는 게 이제 레지듀얼 러닝. 인풋 데이터를 다시 한번 상기시키고 그다음에 특징은 이제 모델을 통과시키면서 추출한다. 추출하면과 동시에 잊어버린 정보를 다시 한번 상기시킨다. 이게 바로 레지듀얼 러닝이라는 메커니즘. 그래서 뭐 수학적으로는 그런 레지듀얼과는 약간의 차이가 있는. 네. Okay. That is why the previous studies have some weak point. Okay. 네. 이해한 게 맞는지 네. 질문. 네. 레지듀얼 어텐션은 그러면 시계열 중에서 어느 시점에 포커스를 할지를 정합니다. 네. 채널 어텐션은 어느 채널 거에 좀 더 웨이트를 줄지를 정합니다. 그렇게 그러니까 뭐 인트라 관계. 네, 그렇게 저도 파악을 하고 있습니다. 채널 같은 경우에는 컨볼루션 CNN을 통과하면은 통과할수록 그 뒤에 채널이 점점 쌓이거든요. 근데 그거를 이제 그러니까 합친다라는 느낌이 좀 있고, 그다음에 이제 그 레지듀얼 어텐션 같은 경우에는 하나의 시계열 내에서 거기서의 뭔가의 그런 패턴을 찾아내는. 그냥 풀링 대신에 어텐션. 네, 풀링 대신에 어텐션이라고. 네, 그러니까 풀링을 조금 더 로버스트하게 하겠다. 네, 그런 내용인 것 같습니다. 근데 사실상 이 풀링 안에서도 여기 맥스 풀링하고 에버리지 풀링 결국에 쓰이거든요. 네, 여기 잘 포맷이 작아서 그러는데 그러고 난 다음에 MLP 통과시켜서 다시 한번 또 이제 맥스 풀링 시키고 이렇게 하기 때문에 말씀해주신 풀링이랑 같은 메커니즘이다라고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
Okay. Okay, then the learning a physiological signal independently makes it challenging to capture a multimodal representation. Then I will gonna show you the example. Why is it the challenging? So I took some AI generated virtual patients, like these two guys. I don't know who they are, but I just AI generated these two guys. Okay, and then there is the patient one. Jaehoon, do you know these guys? You don't know, right? Okay. Then there is the patient one. Then patient one try to hike some place every weekend. Dr. Huang, do you know which place is it is? Is it AI generated? Yeah, is it also AI generated? You don't know? And Jaehoon, do you know the background? I don't know. Oh, okay. Oh, okay. And then it's Baekdu Mountain. And then, yeah. So I just prompted it on some guy and then Baekdu Mountain. Okay. And then the patient one exercise every after weekdays. Some guys similar to this in people in this place. Hyungjun, like who look like who is this? It's quite similar to someone. Maybe. Maybe. And then this guy, you know, Minjun, you know this guy? I don't know. You don't know? Okay. It's quite. Oh, who is this guy? It's Very ugly man. okay, then let's skip. Okay. And then this patient one always in a good condition like this. Okay, then let's check the patient two. Okay, patient two is take a rest and every weekend, and then he save energy after official hour, and then he's always on a full condition every day. So these two both patient underwent PSG test. So let's check the result. They got PSG test and then they got a multimodal sleep data. And then let's see the BAS. BAS is based on the brainwave. So let's check the patient two. They when starting in the beginning points, the signal is fluctuated, stable, and then patient two, patient one, his signal is fluctuated hard in beginning some points from the beginning, and the signal become stable in some moments, and then the signal fluctuated in some points hardly. So in this part, which patient is held in a good condition or bad condition? Look only based on these two signals. Who is in a good condition? Patient two, right? Only based on this signal, then we can estimate patient two is in a good condition. But let's consider the one more signal. It's based on the heart rate. Then the signal looks like this, but the patient two is unstable. Signal is unstable, but the patient one is fluctuated in the same moments in BAS and EKG. So in this part, we can estimate patient two is the he get asleep on 10 o'clock, but his body system doesn't work well. Like his body system is not working well. And then let's check the patient one. Then that means he didn't get asleep on 10 o'clock.
he get asleep on some midnight. And then during his sleep period, that the signal is quite really stable. That is the reason why the patient one is always in a good condition. So therefore, the models should learn the interaction between different physiological modality. So to learn the multimodal interaction, James et al. Proposed the three machine learning techniques. The first one is the multimodal foundation model to enable integrate, to analyze of multiple physiological signals. A large-scale PSG data was used. It's based on this kind of architecture. And then they proposed the leave one out contrastive learning approaches to learn relationship among multiple physiological signals while remaining robust to missing data. The contrastive learning looks like this. Each each feature map is comparing to each other, and then they wanted to calculate some dose function to train a model. Okay, and then they proposed the self-supervised learning to enable prediction with limited level data based on a backbone model that learned a general representation. Then based on this backbone model, we can fine-tune the model based on the limited level data. Let's check one by one. Then specifically, multimodal foundation model was trained by integrating multiple physiological signals from the large-scale PSG data. They use several PSG data like SSC and something like other data sets. This kind of multimodal PSG data containing 585K hours from the 65K individuals from the 1999 to 2024. Based on this kind of multimodal PSG data set, they try to capture, they go through the 1D convolution encoder. Then in 1D convolutional encoder, they extract the features from each signal channel. That means just they try to extract the feature set from the original input signal. After that, they try to pull in using transformer model, the attention module integrating the features extracted from each signals. After that, they use the transformer block, and temporal pulling transformer block that is different. And then they use the multi-head self-attention to capture the temporal changes in the integrated signals. Okay. In this part, anyone have a Previous model, they pull temporal data first and then pull channel data, right? In the previous practice, the order is changed. Yeah, right. They try, because there are individual multivariate input data. I see. So that is why they try to capture each other first and then merge. So, and why there are multiple rows? Is it so? What is the meaning? C and S. C is the channel, and then S is the token size. And then D is the dimensional of the data, and then. So they use the 1D channel encoder. Yeah, because each signal have each size of the 각각의 시그널들의 사이즈가 다 다르기 때문에 네. 그 CNN을 쓰면은 그 커널이 슬라이딩을 하면서 패턴을 익스트랙션 시키잖아요. 그러니까 그 데이터의 길이가 다르면은 어쩔 수 없이 1D CNN을 쓸 수밖에 없습니다. 왜냐면은 LSTM이나 다른 블락 같은 경우에는 이픈 시퀀스의 사이즈가 픽스가 되어 있기 때문에
이런 시그널은 그럼 결국에는 이렇게 사이즈가 안 맞는 거는 다 버려야 되는데 그 문제를 해결하고자 1D CNN을 써서 컨볼루션으로서 그 문제를 해결하고자 했다라고 했던 것 같습니다. 타임시리즈가 하나예요? 그러니까 저 네 개가 있잖아요. 네네. 네 개별로 하나예요? 하나, 그러니까 각각 지금 BAS 데이터셋 네. 말씀하시는 거예요. 하나입니다. 그래야지 1D CNN이. 근데 네네. 밀었는데 네. 지금 저기 채널은 채널이 여러 개면 쓰는 거예요. 형식. 네네. 그러니까 네 그런 것 같습니다. 그러니까 개수만큼 채널이 나온다. D는 뭐 시간이라고 생각하고 그러니까 S가 지금 S가 이제 토큰인데 토큰을 이 친구들은 커널 사이즈로 5로 설정을 했는데 그렇게 된다면 아마 이제 5초 간격으로 패턴을 찾아내려고 했던 것 같습니다. 네. 그래서 5초 단위로 이제 데이터들이 다 잘려 있다라고 5초 간격으로 잘린 데이터가 그만큼의 시간만큼 있고 그다음에 그게 이제 데이터 개수만큼이다 라고 해서 3차원. 아 S가 데이터 개수예요. 그러니까 인풋 시퀀스의 길인 것 같습니다. 인풋 시퀀스의 길을 5초 간격으로 자른 다음에 나오는 개수의 길이. D가 데이터. 네네. 아 이해했어. And then they proposed LOO contrastive learning was applied to train a multimodal foundation model, enabling the backbone model to learn represent relationship among different physiological signals. When they go through after the transformer block, the multi-modality embeddings are coming out. Based on this embedding, we're gonna apply to the contrastive learning because there are no label data. So they use this kind of rotation to calculate the loss value. And then each part, there are meaning like this. And then they try to, they accept one modality and then they merge other modality to average sum and then they just compare to each other to calculate some loss function. Okay, so in conclusion, this contrastive learning pulls embeddings of the modality from the same samples closer and then push the embeddings from the different samples apart in a vacant space to train this kind of embedding model or embedding layer. Here, x bar k minus I is the average accepting the xki. Accepting, The x yeah, ki. Average and then just a simple one and then just 리브 원에나 같은 느낌. 그렇죠. 왜 굳이 앵콜이지? 그렇게 하면 그러게 말. 그 그림은 또 에버리지도 아니고. 그러니까 서로 다른 모델리티에서 나온 시그널이 이제 인베딩 된 거는 비슷해야 된다. 비슷해야 된다라는 거던데. 근데 이제 서로 같은 샘플이면은 가깝게 하고 이제 다른 샘플이면은 이제 멀리 하고. 다른 샘플이랑 사람이 다른 거야. 그쵸. 사람이 다. 네. 인간의 점 4개를 저거를 완전히 미니마이즈 할 수 있는가 생각해봤을 때 쉽지 않을까? 저도 똑같이 생각했습니다. 공간 4개인가? 4개가 아니. 더 있나요? 네. 4개라고 볼 수 있죠. 네. 그래서 이 친구가 이제 생각보다 이제 모델이 트레이너블 파라미터가 그렇게 크지 않은데도 불구하고 시간이 오래 걸리는 이유가 아마 여기서 오는 이유가 아닐까. 그렇게 생각을 해요. 로스를 좀 잘못 로스를 약간 잘못했는데, 예. 네. What's purpose of temporal scale? Yeah, so, temporal
temporal, that means, 그러니까 아마 제 추측상 인풋 데이터의 시퀀스의 길이가 다 다르기 때문에 그거 스케일링 해주려고 넣은 파라미터가 아닐까 생각이 들어요. 근데 뭐 자세하게는 찾아봐야겠지만 그걸로 추측은 하고 있습니다. 그리고 그걸 이제 배치 간격만큼 계산하니까 배치 사이즈가 있는 거고요. Okay. And then they proposed the self-supervised learning was applied to the pre-training backbone model, enabling prediction with the limited label dataset. In the self-supervised learning, there is two parts. First one is the pre-task task, and then the other one is downstream task. In the pre-task task, there are all the several unlabeled data set to train a embedding model, embedding layer or embedding model. After that, we applied some contrastive learning to train a transformer model. That is the backbone model. And then we have a limited label data set. Then we just transfer embedding layer. Just the transfer means like because they copy and paste it the weight. And then they try to fine tune using LSTM, long short-term memory layer. And then they try to 이제 multivariate classification. Okay. Here, anyone want to ask something about the self-supervised learning? 근데 이게 인베딩하고 네. 그러니까 언라벨 인베딩하고 그 다음에 라벨들 써서 이렇게 파인튜닝 하는 거잖아요. 네, 그럼 그렇습니다. 저 프리트레이닝은 왜 필요한 거예요? 이 프리트레이닝을 통해서 인베딩이 학습이 되는 거예요. 이 아까 그 컨트라스티브 러닝 점 4개 찍어서 그 공간에서 그걸 로스를 통해서 인베딩을 학습을 하고 그 다음에 내려와서 가지고 와서 이걸 프로즌을 시켜요. 이거 학습 안 되게. 그래서 이거 프로즌을 시킨 다음에 그래서 맨날 머신러닝 페이퍼 보면은 그 눈 그려져 있는 거 있잖아요. 네. 그건 학습을 안 시킨다라는. 이거 학습을 안 시키고 그 다음에 라벨 데이터를 통과시킴으로써 이 LSTM으로써 이제 여기에 있는 fully connected 레이어랑 LSTM 레이어를 학습을 시킨다라고 봐주시면 됩니다. 그래서 여기서 이 백본 모델이라는 게 뭐냐면 이 인베딩 이 레이어가 백본 모델에 해당합니다. 그래서 우리가 라벨 데이터가 적어 예를 들어 뭐 어떤 SPO2 데이터가 이제 굉장히 적은데 근데 그 데이터를 가지고 와도 이 부분 LSTM이랑 fully connected 레이어만 학습을 하면 되니까 적은 데이터에서도 어떠한 우리의 그 태스크를 해낼 수가 있다라는 게 바로 백본 모델 그리고 파운데이션 모델 그 두 단어의 핵심이다라고 봐주시면 될 것 같습니다. 근데 컨테스트 할 때 네. 저게 한 프로그램만 하는 거 보니까 매 시간별로 다 컨테스트가 하는. 네, 그걸로 추측이 됩니다. 그래서 시간이 오래 걸린다라고 저도 이제 그냥 대충 보다가 그래서 오래 걸리지 않을까. 왜냐하면 트레이너블 파라미터가 굉장히 그 트랜스포머도 이제 결국에 8개의 헤드, 멀티 헤드를 적용하고 LSTM을 적용하고 했기 때문에 그리고 또 앞에 CNN을 적용했기 때문에 그렇게 트레이너블 파라미터가 크지 않은데도 불구하고 뭐 일주일 걸린다라고 논문에 써져 있는 걸 봐서는 네, 그 추측상 이제 이 컨트라스티브 러닝에서 이제 뭔가의 그런 로스를 미니마이즈 시키는 과정이 시간이 좀 오래 걸리지 않을까. 우리 프레젠테이션 러닝은 진짜 네. 작은 시간 윈도우 하나하나를 다 하다 보니까 너무 맞습니다. 근데 결국에 여기는 라벨이 없기 때문에 이런 방법을 그냥 적용하지 않았을까. 근데 나중에 지금 태스크 중에서 슬립 스테이지 부분이 있을 텐데 그거를 다 커버를 하려면 네네, 그걸 다 커버하는 뭔가 이걸 제너럴한 패턴을 찾아내기 위해서는 그냥 그러면 아직 네. Okay, then so the multimodal foundation model provide effective for the sleep disorder classification. This is the result of the sleep FM model. This is the OSA similarity stages, and here they're based on the AHI level. 1 to 5 is the normal person, and then next one is the mild OSA, and then moderate OSA and severe OSA. But the performance, looks like the performance
it's not that as good, but in the paper they mentioned that this is the novel robust performance. So I don't know what it is. And then the per sleep stages they estimate like this in this performance like around 87% of the 87 accuracy maybe. And then in the details in a table, and they got this kind of F1 performance across another model named U-Sleep. But the performance comparing to U-Sleep, the performance is not that as well, I think. Only the SS based on the SSC, only the SSC data set, they got a robust performance comparing to U-Sleep model. And this table is on the appendix part, and this table is on the main article part, main paper. So they just mentioned this the SSC quote in a paper. Like in this paper, comparing to other models, the sleep FM model get a robust performance compared to others. 이게 스테이지 5의 클래시피케이션 문제라서 네. 점수가 꽤 높은 편에 속하긴 해요. 아, 제가 이런 시긴 하게. 그렇습니다. 근데 다른 데이터셋에서는 네. 잘 모르겠습니다. 약간 흥미로운 게 네. 보통 스테이지 구분하는 모델들이 네. 스테이지 3를 제일 정확하게 잘하는 정확하게 가장 스테이지 3를 좀 잘하는 편이 있는데 네. 약간 이 모델은 스테이지 3를 오히려 잘 못하는 게 그러네요. 점수를 좀 까먹는. 예. 스테이지 3의 슬로우 웨이브 거거든요. 아, 그냥 그만큼 얘가 긴 피리오드에 뭔가 패턴을 파악해야 되는. 네. 이 시간이 좀 짧아서 하면 조금은 정확하신 지적이십니다. 왜냐하면 이 친구들이 이제 1D 컨볼루셔널 인코더 여기에 커널 사이즈를 픽스를 했어요. 125, 128, 100, 아무튼 그 사이즈로 고정을 했기 때문에 그것보다 긴 피리어드는 이제 캡처를 못할 가능성이 있어요. 네. 그래서 이제 말씀하신 대로 왜 스테이지 3에 대한 부분의 퍼포먼스가 이제 로버스트하지 않냐라고 하면 이제 우리가 그 커널의 사이즈를 픽스 시켰기 때문에 거기서 우리가 디텍트할 수 있는 이제 어떤 패턴의 그런 시그널의 패턴이 길어질수록 캡처를 못한다. 이렇게 확인할 수도 있을 것 같습니다. 네. 좀 명확하게. 네네네. 그래서 이제 거기서도 이제 그게 이제 한계라고 적어놓긴 했거든요. 그래서 어떠한 하나의 커널을 적용해서 이제 그거를 특징을 추출했기 때문에 거기서 오는 언어의 어떠한 이제 불안정성도 존재한다. 그 인지 채널을 몇 개 사용하는 슬립프. 확인해 보겠습니다. 왜냐면 다른 GSSC 같은 거 채널을 한 4개 정도밖에 사용 안 하고 네. 만약에 더 많은 채널을 사용했는데도 저거밖에 빌려서 하면 의미가 있나라는 생각. 해보시죠. 말씀하신 아이디어 같은 거 적용해서 아무튼 제가 지금 진행하고 있는 프로젝트이기도 합니다. 그래서 말씀해주신 아이디어 같은 거 좀 적용해서 넣어보면은 여기서의 나타나는 이제 스테이지 3에 대한 성능이 이게 로버스트하지 않은 부분들을 좀 해결할 수 있지 않을까. 아이디어를 좀 주시죠. 잘 몰라서 그런데 네. 그 커널 사이즈가 네. 스테이지 3에 보다 짧아서 이슈가 생기는 거는 커널 사이즈를 좀 이렇게 늘리면 약간 좀 약간 트레이드 오프가 있나요? 다른 쪽에 대한 액큐러시나 이런 거에 대한. 그쵸. 있죠. 그게 지금 제가 진행하고 있는 이제 멀티 커널 동주 아시죠? 멀티 커널 컨볼루셔널 레이어. 그게 이제 저희가 지금 하고 있는 프로젝트 중에 늘리면은 또 이제 자잘자잘한 프리퀀시를 또 못 디텍트를 해내. 그렇죠. 그러니까 그런 이제 한계를 이제 슈팅하고자 이제 우리는 이제 멀티 커널을 적용해서 각각의 다른 이제
세그멘트들의 이제 패턴들을 찾아내겠다. 그리고 이걸 지금 하고 있어요. 그 어디 멀티모달 순서를 진짜 멀티모달에 그 맞추는 거 테스트가 얼마나 네. 네네. 기존의 패턴 그 앱스코어 러닝 여러 테스트들을 또 합칠 수도 있지 않아요? 그럼요. 그걸 이제 하나하나 적용하는 실험을 이제 하고 있습니다. 근데 데이터가 다 있어요. 데이터를 제공을 그, 네, 해줍니다. 뭐 동의서 쓰고 뭐 하고 하면은 아, 네, 받을 수 있을 것 같긴 합니다. 지금 현재 받으려고 지금 신청을 넣어놓고 지금 대기하고 있는 중. 돈 내야 돼요. 돈은 안 내는 걸로. 그러니까 모로버스 데이터처럼 그 안에서 하는 게 아니라 받아서 상업용으로만 안 쓰면 된다. 되게 엄청 크지 않아요? 그래서 지금 패러럴하게 받고 있어요. 그 정민 학생이 듣고 있다는. 정민 학생이 받고 있다는 그겁니다. 패러럴하게 해서 이제 쪼개서 이제 받는 4테라? 데이터가 다 다른데 데이터마다 커널은 다 똑같은 거예요. 아니요, 그래서 각각 다릅니다. 다른데 커널 사이즈만 같은 거예요. 커널 사이즈는 같은 거. 그러니까 커널 피칭은 데이터별로 다르게 된다는 건데 네. 그거의 사이즈도 모르겠어요. 각각. 다르게 할 수 있습니다. 데이터마다. 데이터마다 이제 CNN을 다르게 적용하는 거죠. 근데 커널 사이즈는 똑같아요. 같은 모델을 그냥 그대로 적용한 거죠. 근데 뭔가 데이터마다 뭐라 해야 되지? 어떤 데이터는 수면은 뭐 24주기, 아, 뭐 팀장은 또 다른 그렇죠. 거 이렇게 다르지 않나요? 다 다른데 하나의 그 커널 그 CNN 모델 하나만 가지고 이제 고정적으로 이제 4개를 썼기 때문에 네. 거기서 이제 오는 한계가 방금 말한 이제 긴 피리어드는 네. 디텍트를 못한다. 근데 만약에 어떤 데이터는 길게 잡고 네. 어떤 데이터는 짧게 잡고 이래도 되는. 그렇죠. 그렇게 적용해서 근데 이제 그렇죠. 짧게 하는데 거기서 이제 뭔가 테크니컬 이슈가 좀 고려가 되는 부분은 풀링을 할 때 커널 사이즈를 다르게 하면은 그 채널 뎁스가 달라지는데 거기서 오는 이 채널 풀링의 이슈는 이제 좀 테크니컬하게 좀 해결을 해야 돼요. 그 뭐지? 여기 디멘션 이제 채널, 토큰, 그다음에 데이터인 거죠. 일단 그렇게 추정하고 있어. 그러면 데이터마다 토큰의 개수는 다 똑같아야 되나요? 다를 수 있습니다. 왜냐하면 CNN을 쓴 이유가 각각의 데이터의 사이즈가 다른 걸 대비하기 위함이에요. 아까 그 스무지. 그래서 채널 풀링이라고 하는 게 채널 개수는 동일해야 된다는 거죠. 그래서 채널 풀링은 그냥 동일하게 풀링해서 압축 멀지를 하고 근데 이제 거기서 이제 오는 그 부분에 있어서도 뭔가의 그런 풀링이 또 이루어져요. 그럼 그 CSD에서 그 풀링해서 C만 같게 만들고 S 그렇죠. 그래서 단계별로 가는 거예요. 아. 그래서 채널 합치고 그다음에 뭐 토큰 합치고 뭐 이런 식으로. 풀링이 보면 여기 채널 풀링이 있고 여기 템포럴 풀링이 있잖아요. 그래서 아마 미나 학생이 방금 말한 건 이 템포럴 풀링에 해당하지 않을까. 네네네. 그리고 이건 채널 풀링은 이제 말 그대로 고정된 채널을 이제 합치는 거예요. 네네네. 그러면 사실상 저렇게 그림이 이쁘게 그 네모나게가 아니라 이렇게 계단형으로 뭐 이렇게 널로 채워져 있게. 음. 음. Then the model generalized to external data set, not including in pre-train. They just extract the SHHS data set, and then they train a model using 4 data set, and then they just test it using SHHS. That's performance looks like this. This upper one is the AUROC score, and then bottom one is the C index. The C index is the
survivor prediction method of the AUC score. And then AUC is simply just classification when we use for the classification and analysis. And this kind of performance show from the sleep FM model. The x-axis means the types of disease. Yeah, right. It's not for the sleep disease, just general disease. 서바이벌 인덱스 프리딕션이라고 해서 약간의 그런 이제 레이팅이 있는 그 오더링이 있는 그냥 그런 거다라고 봐주시면 되고, 그러니까 SHHS 테스트 데이터셋을 빼고 4개만 가지고 학습을 했을 때 없는 데이터에서도 어느 정도 로버스트하게 이제 질병들을 잘 이제 클래시파이 했다라고 하는 부분입니다. 그러니까 없는 데이터에서도 잘 찾는다라고 하는 게 이 실험을 통해 주장하고 싶은 바입니다. 서플레이드 네. 성 봤을 때 그게 하나 들어갔었는데 아, 이게 데모그래픽이 0.69 정도까지 가는 네. 0.03 해가지고 실 FM이 기여한 비율이 진짜 적게 나와요. 아, 데모그래픽이 생각보다 많았어요. 진짜 의미 있는 기여인가가 사실상 생. 그렇긴 합니다. Okay. Finally, the 130 diseases were effectively predicted using only a single PSG recording. Here is the result. So in this figure, Sleep FM showed the meaningful predictive performance in 130 of the 1,000 diseases category. This is the some parts of the 130 disease. This kind of data sets show the robust performance to predict the disease. And then summary is same as before. They proposed the multimodal foundation model, and then they proposed the leave one out contrastive learning approaches, and then they proposed the self-supervised learning to train a backbone model. All right. This is the end of presentation, and then here is the appendix of the framework, the multimodal data set and pre-training. And then this one is for the fine-tuning and evaluation. All right, that's all. All right, then let's just wrap up.